I had a good example of something, I forgot what it was. У меня хороший был пример, но я его уже забыл. Илья, расскажи свой пример, очень хороший. Что? Что ты мне расскажешь? А, там уже проехали на этом. I told them exactly how I sent the drive for our lives for somebody's needs to help the patient. Alright, I have another one, but I don't remember what it was now. That's fine, doesn't matter. Y'all understand the difference between right and wrong now? Все поняли разницу между хорошим и плохим. Everybody knows the difference between right and wrong? Между правильным и неправильным. It's all clear now, Все right? понятно. Чего смеешься? I love this kind of stuff. Мне нравится вообще вот это все. I was a philosophy major in college. У меня степень по философии I в колледже, love this kind of stuff. поэтому мне нравится это все. Мы стихи маршрута. Это спорный вопрос. Система послушания. Система послушания. Меня избавляет от многих He напряжений. said the system of Внешних honesty таких вещей. in life, when you, it's called system of obedience, it makes these things much easier for you when you just need to obey what is said by the elders. I'm sure. Уверен. Alright, I wonder if y'all do this. In this center. Не знаю, как у вас в центре с послушанием. Отлично. Very good. Drug refusal. Y'all do that? Drug refusal. Отказ от наркотика. You practice turning down a drug, or you practice turning down a drug. You ever do that here? What's that? Can you explain? Yeah. Hey, man. Got some really good dope. You wanna get high? Y'all practice this? У вас есть такая практика в репцентре, когда один говорит другому: о, у меня классный есть наркотик, классный там, Тут? хочешь употребить? Провокация, да? Like provoking somebody. Yeah? Well, you go through the exercise of turning it Вы down. проходите через упражнение, в результате которого должен уметь отказаться. So that the first time you turn it down, Нет, не будет. I got people saying, Yeah, in yeah, some centers did, in our no. That you go through the practice of turning it down. Вы проходите через практику отказа. So that the first time you turn it down, Чтобы первый раз, когда вы отказались, it's not out on the street when the drug's real. это не было на улице, когда вам действительно предложат You наркотик. practice turning it down. Практикуйте это здесь. It's like driving on the wrong side of the street. Это как вождение не по той стороне дороги. You gotta learn how to do it before it becomes natural. Нужно научиться водить, например, там справа No, левостороннее движение, I прежде чем turned down drugs. начать. I turned down money. I turned down women. Я учился отказываться от наркотиков, от денег, от женщин. All while I was still pretty much safe in the hospital. И все это мы изучали, пока я находился в безопасной обстановке в репцентре. I was in a safe environment. Это было в безопасной атмосфере. So there's a reason for doing this kind of stuff. Есть причина, по которой нужно это делать. We do it a lot, and you know Мы много это делаем. it's a role play. Это ролевые игры, You know, it's like a play, как игра. and you do it in front of the group. И вы делаете перед всей группой. We will do this. Мы будем это делать. Get ready. Будьте готовы. Maybe not today. Может, не сегодня? Inaccurate thinking group. Группа по неправильному мышлению. Wrong thinking. Неправильное мышление. Группа по неправильному мышлению. Tell me a mistake in thinking that you have made. Скажите мне кто-нибудь ошибку в мышлении, которую вы допускаете. Допускаете.
Be mistaken thinking. Дай мне какую-нибудь ошибку из своего мышления, неправильное мышление. Если я буду, Ну, When did it hurt? я хочу, чтобы она сказала. если я буду добрая, то ко мне будут хорошо относиться. If I will be kind to all the people, they will treat me well. Not always, huh? Но не всегда, не так ли? Ну, конечно. Еще. Ну, допустим, отец, если я куплю сыну машину, то он бросит наркотики. For example, father says to a son, if he thinks of a son, if I buy a car for him, he will quit using drugs. That's inaccurate thinking. Это нейтральное Yes, мышление. ma'am. Мне все должны. Everybody owes me. Everybody owes me. The world treats me badly. Мир плохо ко мне относится. And I'm sure I'm the only one in this room that ever thought that. Я уверен, что я не единственный в этой комнате, кто так думал. Yes, I'm the only one in this room that ever thought that. Да? Yes. No, I'm not the only one in this room ever thought Я не that. единственный. You так? all thought that. Вы все так думаете, так? Думали когда-то. All right, he had his hand Хорошо. up. Что там у тебя руку под Сережа руку поднимал? Все, я забыл уже. И forgot. Me too. Я тоже. All right, what's another inaccurate thought? Еще какие могут быть неправильные мысли? Involving addiction. Я Которые никогда в относятся к жизни больше не употреблению. буду употреблять. Never in my life I will use again. There you Never. go. I said that. Я это говорил. Said that several times, please. You wanted to say Без программы смогу остаться трезвым. Я все понял. Я болен. Now I know everything. Недостаточно I can stay воздерживаться. sober without the problem. Yeah. The only thing I Недостаточно need воздержаться. is stay sober. Я уже довольно-таки давно не употребляю, и если я I'm not using it употреблю, for a то long я time. смогу потом If I остановиться. use only once, I could stop. Perfect. Now, if you said that in a group, Если вы скажете это в группе, this last one, вот это said надо. that in a group, Скажи это на группе. what's going to happen? Что случится? What kind of feedback will you Какая get? обратная связь? Какую связь ты получишь обратно? Смех. Laugh. Laugh. They will laugh. Well, I Или hope как not. на стул. Надеюсь, что нет. But I would hope that someone else who said that same thing Я надеюсь, что кто-то другой, кто тоже так говорил, would tell you when they said that they were wrong and eventually they got скажет drunk. тебе, что когда они это сказали, они были неправы, потом они все равно начали употреблять снова. That's kind of the benefit of being in a group therapy. Вот в чем преимущество групповой терапии. Learning from other people's experience. Учиться на опыте других людей. All right. Володя, у вас всё это. I'm sure he does. What would you like to say? Что ты хочешь сказать? Это правильно будет, что это неправильное мышление. Я думаю, что он думает, что я думаю. Еще раз. Он знает, что ты думаешь. Я иногда думаю, что он думает про меня, что я думаю. Ну, Sometimes you say, I think somebody else is thinking about what I'm thinking. Wow. You're a powerful man. Ты мощный мужик. I quit reading minds a few years ago. Я перестал читать мысли несколько лет назад. And I think I told y'all, when the waitress brings the tray to me, the food Я to me, рассказывал вам, that smile, когда официантка приносит ко мне еду, пищу, она улыбается, it's because she wants to go to bed with me. и я думаю, она хочет со мной в постель. Очень. I don't think like regular people. Я не думаю так же, как нормальные люди. I think this whole other way. Я думаю вообще по-другому. So please, Поэтому, пожалуйста, what in my right mind would make me think that I know what he's thinking? I don't even know what I'm thinking. как же есть при правильной постановке дела, как я могу знать, что другой думает обо мне, если я, по сути, сам не знаю до конца, что я думаю? Понимаешь? Понимаешь? Да. Нет, понимаю. I don't understand. Я не понимаю сам. I don't understand nothing. Я вообще ничего не понимаю. Everything I think I understand, I'm probably wrong about. Все, что я думаю, что я понимаю, наверняка я ошибаюсь. It's okay Это нормально. now that I know that. Я теперь знаю это. Then that goes right into this. И Feelings and это actions. опять идет сюда. Чувства и действия.
feelings and actions. Okay? Чувства и действия. I got the feeling У меня есть чувство, that the waitress wants to take me home. что эта официантка хочет пригласить меня к себе домой. But my wife is having dinner with me. Но у меня тут рядом сидит жена, мы с ней обедаем. What am I going to do? Что же мне делать? What is my action going to be? Какие у меня действия будут теперь? Ссориться с женой надо. Жену отправить. Выйти, пойти погулять, подумать. To go out and have a walk and think about it. Сказать жене, что у нее есть срочное дело. У нее? Tell wife. Go home, Wife that she has a very urgent business right now. Второй шаг. Yeah, let me tell you about that. The second step. you see. Second step. Ah, I like that. Да, мне нравится это. Поссориться. I am often wrong. Я обычно не прав. Often Часто. Часто я бываю не прав. wrong. Now that I know that, Теперь я это знаю. I don't act as often on Yeah. what I think. Теперь не так часто действую в соответствии со своими мыслями. Now, this is important for Это- people new in recovery. Очень важно для людей, которые только недавно в выздоровлении. Impulse, acting on impulse. Действовать по импульсу, импульсивно действовать. How many times have you thought? I mean, you're going along, you're not thinking about anything. You're thinking about work, or you're thinking about home, or you're thinking about something. Например, And you get a bright idea. Например, все идет своим чередом, вы думаете о доме, о работе, и тут раз и идея And you приходит. think about it for Очень just a little яркая. while. И вы о ней чуть-чуть подумали, And you think, yeah, that's what I'm и going вы to думаете, do. да, вот это надо сделать. I'm going to do it right now. Все, я пойду сейчас это сделаю. And it turns out to be a mistake. А это ошибка. How often does that happen? A lot? That is a lot. Часто бывает. All right, if I get in the habit of acting on impulse, Я уже приобрел привычку действовать по импульсу. what happens if I have an impulse to drink? Что же случится, если у меня будет импульс выпить? It's going to be the same. I'm going to drink. Я пойду и выпью. If I have a habit of thinking through everything I do, Если у меня есть привычка обдумывать все, что я делаю, then even the drink is going to be something I'm going to stop and I'm going to think то about, not даже just act on. мысль о выпивке приведет меня к тому, что я остановлюсь и задумаюсь. Я не обязательно пойду пить. Now, you men, y'all be quiet for this part. I'm asking just the women this question. Молчите, женщины только отвечают на этот вопрос. Do you ever spend money on impulse? Вы когда-нибудь тратили деньги импульсивно? I know one of you does. Я знаю точно, что одна из вас точно. That's why you didn't carry any money with you yesterday. Поэтому она и не принесла вчера денег с собой. Не взяла с собой денег. Она знала, что она их может потратить. Now, when you spend money like that, how does it make you feel? Когда вы таким образом тратите деньги, что вы чувствуете? Я не трачу там. She doesn't spend money like that. Done. All right, let me talk to somebody who's not Кто? healthy. Кто нездоров? Кто нездоров? Скажите Now, мне. how do you feel when Как you ты spend money like that? Как ты чувствуешь? Возбуждение. She feels adrenaline, anxiety. It's like a drug. Как наркотик, так? It's like a drug. Как наркотик. 2 hours later, how do you feel about А it? через 2 часа как ты чувствуешь себя? Жалеешь. She starts to feel herself. It's called buyer's remorse. Buyers? Buyer's remorse. What's the first word? Buyer's. Угрызение совести покупателя. Yeah. And so I got in the habit of not spending money compulsively. I've Итак. spent a lot of money just because that's Я what I очень wanted много to do. денег потратил вот так вот быстро, и теперь я приобретаю привычку не тратить деньги импульсивно. But it's this impulsive behavior that I'm trying to change. Но я пытаюсь изменить импульсивное поведение. And that goes along with his feelings and actions. И это связано с чувствами и действиями. I feel as though if I buy this thing, I'll feel better. Я чувствую, что если я сейчас вот это куплю, то мои чувства улучшатся, я буду чувствовать себя хорошо. Поэтому я иду и покупаю. Now, if it's really what I need, Если это действительно то, что мне нужно, I'll still want to buy it tomorrow. у меня все еще будет желание купить это завтра. Let me ask you that. How many of you have email at home? У кого из вас электронная почта есть, кто ей пользуется дома? Email at home. Okay.
How many times have you ever sent an email and then regretted it about 5 minutes later? Кто из вас отсылал письмо по электронной почте, а потом жалел об этом через 5 минут? Да. My sponsor taught me, Мой спонсор научил меня. always wait 24 hours before I respond to an email. Всегда подожди 24 часа, прежде чем ответить на имейл. Now, I sent out emails yesterday. Was it Вчера? yesterday? Yeah, yesterday. Was it day before yesterday? I don't remember. I sent out some Короче, emails this да, вчера или позавчера я отвечал на электронные письма. Was it yesterday? No. No? The day before. Day before. Man, all the days run together for me. Дни в моей голове смешались. All right, day before yesterday, what was the date? Today's 21st, so that Oh, would have it's been 19. the 19th. All right, the 19th, I sent out emails around the world Я по всему миру отослал ответы на письма. to announce that I had been married. Что сказать своим знакомым, что я женился. I got married December 7th, December А 8th. я 8 декабря женился. But I thought about it. and I Я thought about it, думал, and I waited till I felt ждал. right. пока у меня Да. появится нужное I настроение. formed my words. Я в голове своей составлял слова. Not everyone will be happy that Потому I'm что не married. каждый рад тому, что я женился. Особенно бывшие жены, да? Especially ex-wife. His wife is not happy. Бывшая жена, No, I она... didn't send her an Но email. я ей не написал. I sent it to my mama. Я маме написал. My mama will tell А my. мама ей расскажет. They love it. They love it. Они любят друг друга. All right. When an insane. Let me write it down. Мгм. Oh, is it? Thought hits an alcoholic mind. When an insane thought hits an alcoholic mind, it suddenly becomes a great idea. Когда безумная мысль появляется в голове у алкоголика, то рождается великая идея. Когда безумная мысль приходит You can thank my в sponsor, голову the rabbi, алкоголика, for that. рождается великая идея. You can thank my sponsor, the rabbi, Вы for that. можете сказать спасибо моему спонсору за это изречение. That's his quote. Это его фраза. And that's all about this feelings and action. И это все снова о чувствах и действиях. All involved in wrong thinking. И сюда вовлечено наше неправильное мышление. Because now I know I'm often wrong. Потому что сейчас я знаю, что я часто бываю неправ. But you know the sad part about all of this? Но вы знаете, в чем самое грустное в этом I'm part of заключается? a herd. Я часть стада, как мы говорили. I don't have to do anything by myself. Мне не нужно больше делать что-то само по себе. I got people that'll help me. У меня есть People that love me. люди, которые мне помогут, люди, которые меня любят. So why would I just run around like I'm the only one who can Почему? who can make decisions? Почему я должен бегать сам по себе и принимать решения? Why would I not stop and ask? Почему бы мне не остановиться и не спросить кого-то? Now there's two reasons why I won't stop and ask. Есть две причины, почему я не останавливаюсь и не спрашиваю. What may they be? Какие это могут быть причины? Своей волей. Self-will. That's one. Не доверяет себе. You trust on yourself. Да, то, что я центр всего и So, because I am a center of self-centeredness, то, что я лучше эгоизм. Ну, я все. selfishness. I know better than others. Это не надо. Это надо Сереге, понимаешь? Somebody else needs to ask, and I don't need to. Да. I already know what you're going to say. Я уже знаю, что вы скажете. So why do I need to ask? Зачем мне спрашивать? I can think your thoughts. Я же могу думать твои мысли. I've asked you many times what to do. You always tell me this. So I'm just going to do this. Я много раз тебя спрашивал, что делать. Ты всегда мне говорил Just as though I что-то. asked you. Я сделаю вид, что я тебя уже спросил. The other one is, you may tell me А no. другое это, вы же можете мне сказать нет. I don't want you to tell me Я no. не хочу, чтобы мне говорили So I'm нет. just going to go ahead and do it. Поэтому я лучше пойду сделаю. Most of what I talk to my sponsor about Большинство, вот о чем я говорю со спонсором, are things I've already done.
Это то, что я уже сделал. Yeah. I do it and then I Я tell somebody. делаю, да, потом говорю. Which is completely the opposite of what I'm А supposed это to. совершенно обратное тому, что от меня требуется. Чему я послушание? That's why he said obedience. Yeah, obedience. I agree 100%. На 100% согласен. Делать не получается, а потом он говорится спонсор. This is a group, though, this inaccurate thinking group. What's the difference between a lapse Вот and и a группа по relapse? неправильному мышлению. Какая разница между... Lapse. Lapse and a relapse. I know. What's the difference? В чем разница между упущением и срывом? Ну, незначительной ошибкой, упущением и срывом. Anybody? Кто-нибудь скажите. Если говорить об употреблении, то незначительная ошибка – это эпизод, после которого клиент начинает работать по программе, начинает We're talking about using his or drinking. When lapse is a little mistake, after which a person starts to work the program and becomes motivated. And relapse is something harder. Everybody agree with that? Согласны с тем, что он сказал? Я считаю, что маленькие упущения, срыв состоит из маленьких That упущений. relapse comes after lapse. Lapse. I don't know. Не знаю. I mean, I'll go along with you. Ну, я, в общем-то, не против. I kind of thought that you couldn't have a relapse until you got sober. Я думаю, что нельзя сорваться, пока не будет уже трезвости. That if I'm not sober, А если я не трезвый, I can lapse into addiction again, я могу... in heavy addiction again. You know what I'm saying? Hello, you know what I'm saying? Yeah, I know, but it's, again, lapse is difficult to translate according to You're the addiction. best. So You're the best. it's when you lose your sobriety. Anyway, lapse. You never really had sobriety. Mhm. Relapse is when you got sober and then you went back to the grind. But a lapse is you never really got sober to begin with. Ну, видите, тоже непонятно, как переводить. Он говорит, что lapse это, то есть, когда ты и не протрезвевал, а relapse это когда ты был трезвый и сорвался. У нас уже I mean, that's one way of looking at it. То есть тут нам слова не помогут. Что он подразумевает под этим, что никогда не протрезвел? Он говорит о сухости, наверное, не о трезвости. Are you talking about being just dry? Нет, When нет. you lapse? Okay. Oh no. No, that's not specifically what I'm talking about, Нет, but I это like не that. совсем это, но мне это тоже нравится. You know, I mean, dry explains it well. Сухость хорошо объясняет этот вопрос. That's not exactly what I'm looking for. Но but это it не то, о чем explains мы it. говорим. Yes, sir. Может быть, вот так вот, как в моем опыте. Я 5 лет не употреблял ничего. 5 years he didn't Yeah. use И any потом drugs. сорвался, ну не сорвался, потом выпил кроволол вместо 15-30 And капель. then he drank his medicine, which Huh? was based on alcohol, more than doctor prescribed. Да. И я не считал это срывом, He вообще. didn't think that it's a relapse. No. Но потом, когда я понял себя, But later начал понимать по It программе, led to a When he relapse. начал understood, выздоравливать, when he started his recovery, Yes. теперь я понимаю, что это был now срыв. he understands that it was a relapse. Когда это было But По-моему, упущение, then he thought that it's a lapse, it's a small mistake. You see, in Тогда это addiction, было it's a упущение, а relapse. сейчас It's это... a small mistake. Lapse is a little mistake. Well, what does sober mean? Что означает слово трезвый? здравомыслие. It means Трезвомыслие. sanity. Да. Sober thinking. Sober thinking. It means clear thinking, clarity of thought. Чистота мыслей, ясность мыслей. Да? And so if I drink, Ясность мыслей. Если я if I'm выпью, not sober, если я не трезвый, if I'm not thinking right, если я не думаю правильно and I drink, и выпью, even if I've been dry for a little даже while, если я был сухим какое-то I время, don't think I'd call it sober. я бы не сказал, что это была трезвость. You know? And so it's a lapse. И таким образом это упущение. I never Это had it ошибка. right. Just like what he was talking about. I never had it right. Например, как он сказал, у меня никогда и правильно-то и не было. But if I've been sober for 5 years, Но если я был трезвым 5 лет, and I drink, я 5 выпил years, 5 months, 5 лет или 5 if I've got месяцев, clarity of thought, если у меня была ясность мышления, and then I quit doing what? и я потом перестаю делать что? Работа. Work in the Work in program. the program. Общаться с... That's a relapse. Вот это уже срыв.
So you gotta have clarity of thought first. Now, we have lapse meetings. Поэтому нужна чистота мысли. И у нас есть группы по вот этому вот. That Я не знаю, explains, как это that перевести. explains what state my head is at. И на этих группах я понимаю, в каком состоянии находится моя It's kind of голова. like this inaccurate thinking meeting. Это так же, как группа по неправильному мышлению. It's the same. То же самое. Okay? It's just a, please. Пожалуйста. Это может быть о группе проработки срыва, стадии, фазы. Can it, Скажи ему о наших. can it be like our meetings on relapse prevention when we're examining different stages, Stop. what we need to pass until we relapse? Exactly. And we're trying to define on what stage we're right now. And I might do it a little bit different. Yeah, that works. But I might do it a little bit different. Но я делаю немножко по-другому. I might explain that this is drunk Я могу объяснить, это пьяный, and this is early recovery. это на начальной стадии выздоровления, And this is a little bit later in это early чуть recovery. больше уже выздоровлений, And this is a little bit later in а это early еще recovery. дальше выздоровления человека. None of these do I have clarity of thought Но это ничего здесь, ни здесь, ни здесь нету ясности until I've мышления. learned some basic Пока я skills. не выучу уже, не приобрету какие-то базовые навыки. Now, if I'm not mistaken, I think what you were talking about was going in this direction. Например, если я ошибся, как мне кажется, вы говорите о том, что я The иду в этом stages leading направлении, to relapse. идут стадии, которые ведут к срыву, я по ним иду. What I'm trying to explain Что is я пытаюсь объяснить, why someone who's only got 2 weeks sobriety, это почему тот, у кого всего 2 недели трезвости, why they're not ready to go out and be sober. почему on their own. они не готовы, я им объясняю, почему они не готовы уже выходить и And some of жить the трезво. typical incorrect thinking that goes Я on in объясняю early sobriety. типичные модели неправильного мышления, которые происходят у них в голове. You know, you're still trying to solve problems Всё the ещё old way. You still пытаетесь. haven't learned any tools. Пытаетесь решать проблемы сами по себе, не выучив инструментов. You know, there's a thing in AA and recovery, you have to learn the language first, you know, the В terminology. AA, например, выздоровление. Сначала нужно выучить язык вот выздоровления, терминологию. But in lapse, I'm still talking about why you need to be sober. I'm Но still talking на about вот этих, why you need to change. на вот этих вот группах я объясняю людям, почему нужно быть трезвым. You know, we're still working on the basics. Мы работаем на самой основе. So, lapse is when you relapse from here. Yeah. Studying. Yeah, you never really got Relapse is- sober. Yeah, you never really got sober. То есть лапс это когда здесь срываешься, еще до You того, never как cleared трезвость up. появилась чистота мышления, а relapse это когда здесь. You remember the little old woman that stole the pill? Помните эту женщину маленькую, старушку, которая воровала пилюлю? Now, she never cleared up. Она никогда трезвость мысли не I got an email a couple of days ago that she fell asleep in church and really fell asleep in church. Позавчера я получил имейл, мне сказали, что она заснула в церкви посреди службы. And I thought, she's on medication. She's taking Я some kind подумал, of что drug, она продолжает принимать свои эти some лекарства, barbiturate, барбитуру свою. and she's never cleared up. И она никогда не протрезвляется. So that's the sad part. Это She's грустно. 69 years old. Ей She may never 69 лет, и она, наверное, никогда уже не протрезвеет. And I feel responsible. И я чувствую ответственность свою за это. I want to help her. Я хочу ей помочь. Questions? Вопросы? Можно повторить, вот на этих группах что проговаривается при допущении? На этих группах Yes. проговаривается, What are you talking about here? как и Can we call it? Модель работы. Yeah. Yes. Мы можем называть lapse продолжение употребления. Not necessarily by putting alcohol in their system. Not necessarily by putting alcohol И in не their system. обязательно путем введения алкоголя в свой организм. But they never came into recovery. Но мы можем назвать им словом то, что человек никогда не приходит к выздоровлению. Ну, сухим. Spiritual being. Вас называют еще на характер. Поговорим о духовных группах. Now in this place, I'm sure it's a little bit different. Я уверен, что здесь это немножко по-другому происходит. Please. Пожалуйста. У меня еще вопрос, вот я не понял фразу. Okay. Когда безумная мысль приходит в голову алкоголику, рождается великая идея. He hasn't got the idea of what you're... Нормальный человек, который Ну, ну, конечно. ну не всегда. Can y'all do that in the study group?
explain to him what that means? А вы можете собраться вот на группу, как вы говорили, по обсуждению, That would be a very good и opportunity. объяснить ему эту фразу? Это будет классная возможность собраться. Хорошо? Объясните? Да. Великая идея в кавычках, спасибо. Great idea. Is it in brackets or no? Is what in brackets? Spirituality? No. In this saying that you're with great idea. Ah. Is it in brackets or no? Yes, it's in brackets. Да. It could be in a tattoo if you want it. Можно даже на татуировке у себя изобразить, если хочешь. When an insane thought hits an alcoholic mind, it becomes a great idea. Когда безумная мысль проникает в голову, It's какого-то, sarcasm. рождается великая идея. Это сарказм. Да. Ну понятно, она не Я бы не стал. All right. All right, settle down, settle down. Хорошо, settle тихо, down. успокойтесь. Settle down. Thank you. Спасибо. All right. Spirituality meetings. When y'all have them in here, what do you do? Духовные занятия. Что вы здесь делаете на духовных занятиях? Judy, tell me about Юра, spirituality. расскажи мне про ваши духовные занятия. What's that, Grant? Проводит отец Игорь, отец Father Николай. Igor, Father Nicholas, they conduct these meetings. Okay. And what do they do? Что они делают? Объясняет, что собой They представляет explain церковь, about the church, Okay. духовное, что собой what is spirituality. What is spirituality? Easy question. Yeah, what is Что spirituality? такое духовность? Это они объясняют. That's what they explain. I don't want to ask him yet, but I'm getting there. Я не хочу пока его спрашивать, но я спрошу. Я провожу духовное образование в некоторых центрах. He also conducts these kind of meetings in different centers. Я перед каждой группой подчеркиваю для новичков, что духовное образование не затрагивает религиозных и доктринальных аспектов. We won't talk on this meeting about church, about religion. We'll talk only about spirituality. Yeah, but that's not what they do here. Но тут не так это происходит. Не, я скажу дальше. So you must be wrong, То есть ты, наверное, не прав. because that's not what they do here. Потому что они здесь не так делают. Нет, я не договорил еще. He didn't finish it. I'm sorry. Вот. Но я стараюсь на каких-то библейских примерах But he gives examples from the Holy Bible открывать и раскрывать духовные принципы. to explain the spiritual principles. Okay. И стараюсь это делать все во свете программы, чтобы было всем понятно. Kind of program way, so that Okay. people will understand. What do y'all do? А ты что делаешь тут? Мы на духовные занятия рассказываем клиентам или их мнение, что верить в духовность, что такое духовность, что такое религия, чем они различаются одно от другого. Потом духовные ценности Spiritual values, there is a topic on spiritual values. подводим к тому, что We try to человек это болезнь, а не грех или там try порок. to give an idea that alcoholism is a disease, it's not a Алкоголь sin это or не в конце поговорить грех или решил там ты будешь болеть, а просто болезнь это она уже от Бога. Да, disease он не знает. is maybe given by God and we explain Духовное why занятие, we то need есть Да. Очень хорошо. What's the difference between spirituality and religion? Какая разница между духовностью и религиозностью? духовность это внутренний мир человека, то есть его It's my inner person жизненные and his ценности. life and his values. А религия And это religion is аспект, то есть внешний. Он может и верить, religion is принадлежать какой-нибудь where does конфессии. he belong to what denomination, to what confession? This is me. Это я. This is God, Вот Бог. God of the program.
Бог программный. A generic God. В общем, Бог. Not Muhammad, not Jesus. Ни Мухаммед, ни Иисус. And for me, Для меня this is spirituality. вот духовность. Okay, it's how the universe or God Это как Вселенная или Бог relates to me. от его взаимоотношения со мной. Как он ко мне, в чем он ко мне относится. And that this А вот это is religion. религия. And this is how I relate to God. This is Это what I do. что я делаю, How I worship. как я поклоняюсь Богу. Now, can I have spirituality without religion? Может ли у меня быть духовность без религии? Может быть. Can I have religion without А может ли spirituality? быть религия без духовности? Ведь мы I know a lot of понятие Религиозный фанатик. fanatics. Not even, I know people that are just, Нет, я знаю даже не they just фанатиков. misunderstand. Я Or знаю they have просто a different Я understanding. знаю просто людей, ну да, они по-другому понимают. I'm not even going to say they're wrong. They Я just не see хочу it сказать, что different. они не правы, они просто отличаются. That there's a whole lot of religious people Очень много религиозных людей, who don't have a relationship with у God. которых нет This взаимоотношений is с a Богом. relationship. Потому что вот это взаимоотношения. Even that is a relationship. Даже вот это I взаимоотношения. had that for years and didn't know it. У меня было это много лет, и я не знал об этом. God's been talking to me for a lot Бог longer than I разговаривал realized. со мной, обращался ко мне много And I лет. look back now, Я and I can сейчас see that. смотрю в прошлое и могу это увидеть. But I have done this Но вот это я сделал in a lot of different ways. совсем по-разному. Я это делал разными путями. A lot of different ways. Now, how do you get Paul here? Как мы Павла сюда приведем? When Paul doesn't even have anything. Если у Павла нету ни того, ни He got другого, nothing. вообще ничего How нет. do you do that? Как вы его приведете? Where's Paul over here? Вот Павел тут у нас. How do you do that? Как вы это How do you get сделаете? him to have any kind Как of вы его spirituality? приведете к Let alone духовности? religion. Даже I ain't worried религию about давайте religion. не будем трогать. Как вы к духовности его приведете? На групповом собрании пусть он просто послушает, что каждый человек думает о своем, ну, как бы говорит, делится своим Это духовным. group meeting on spirituality. Может, что-то We can ему listen подойдет. how people share about their spirituality. Да. Maybe something will fit him. Да, please. Когда Павел вот в течение его этой реабилитации будет учиться понимать, кто When you он, in the rehab и program, слышать себя, you то learn у него будет how to расти understand взаимоотношение к himself, you себе, learn to listen to others, and his himself will improve, and spirituality will build up. And who's teaching him that? А кто этому будет его учить? там, где он будет находиться. Консультант. Those who will be there with him. Hang on just a second. I gotta have this first. У меня сначала должно появиться Now вот my это. goal is this. А моя цель там. And in my particular case, my goal is В this. моем конкретном случае вот моя цель. But I gotta have this first. Но мне нужно делать сначала вот это. Okay? I gotta have a relationship with Paul first. Мне нужно самому сначала наладить взаимоотношения с Then, Павлом. А потом, hopefully, я надеюсь, I'm gonna have this. у меня будет вот это. Right? Where we've got relationship. У We нас trust each будут other, we understand each взаимоотношения. other, Мы we будем relate to each other. доверять друг другу, будем Then как-то друг к другу hopefully, относиться. А потом, я надеюсь, Paul will realize he's got a little of this going on. Павел поймет, что у него уже ж теперь и с этой And стороны he's part of a whole bigger что-то thing than he realized. начинается. И он почувствует себя частью чего-то большего, чем он мог понять. I mean, here he understands the concept. That Если he's он part of поймет, something bigger если than он him, поймет всю эту идею, быть частью чего-то большего, which чем is он, recovery. это есть выздоровление. But here, Но здесь he's realizing он понимает, that he can't do this by himself without a power greater than himself. что он не может сделать это сам, что ему нужна сила более могущественная, And чем when he он. starts to understand И this, когда он начинает понимать это, I'm sorry, would you like to share извините, something? может ты Thank you. хотишь чем-то с нами поделиться? When he realizes that he's part of something bigger than Когда он himself, понимает, что он часть чего-то большего, he чем он, may or may not want to get involved with он it. может, а может и не захотеть как-то идти по направлению к I этому. was relating to God like this a lot sooner than I did in a religious format.
in a doctrinal format. Я уже имел такие взаимоотношения с Богом This- гораздо раньше, чем уже они у меня были оформлены как-то религиозно, This в for форме me, какой-то доктрины. right, this for me just started on my own. Это для меня, это просто начинать. You know, some people would say the Holy Spirit filled me, Некоторые скажут, Дух Святой наполнил and меня, I wish to и have тогда communion with и God. тогда я захотел уже иметь единство It's с a wonderful Богом. example, and I like Это it. прекрасный пример, мне это нравится. But other people would say it's just Некоторые говорят, part of my spiritual journey. что это часть моего духовного путешествия. My Indian friends tell me we all have a Мои path. индийские друзья говорят мне, у каждого есть свой путь. And they say something that is heresy. И они говорят что-то, конечно, это является, может, ересью. They say there's only one mountain, but there's many paths. Они говорят, что гора одна, но путей много. I don't necessarily agree with that. Я не обязательно с этим соглашусь. But I don't. Но я им позволяю говорить так. All right. My path Мой путь. is my path. Это мой путь. You don't have to do it the same way I Вам do. не нужно это делать так же, как это делаю я. You don't have to do this the same way. Вам не нужно делать не это, You don't even have to do this. и вам не нужно делать не это таким образом. I have to trust the process. Мне нужно доверять процессу. Now, who turns the lights on? А кто включает свет? Да. God turns the lights on. Да, So Бог I have включает to свет. make him, I have to make Paul, I have to make all the tools available to him. Мне нужно, чтобы Павлу были доступны все инструменты. But I have to remember, I'm not the one. Но мне It makes it нужно all помнить, что это не я включаю свет. Now, God has a desire to have a relationship with me. У Бога есть желание иметь со мной But for взаимоотношения. some reason, he doesn't want to have a relationship with Yuri. Но, может, по какой-то причине он не хочет иметь взаимоотношения с Юрием. Is that true? Это правда? Yeah. God wants to have a relationship with all of us. Бог Right? хочет со всеми из нас иметь взаимоотношения. So if there's anything that is keeping Paul, if there's anything blocking Paul, Если что-то не пускает Павла, мешает ему, is it truth that's blocking Paul? это правда мешает ему? Нет. It is a lie. Это that's ложь blocking Paul. мешает Павлу. And what is my job? А какая моя работа? Bring him to the truth. Привести его к правде. Okay? Хорошо? Now, I will explain as many different truths about Я God as I объясню understand. ему столько разной правды о Боге, сколько я сам знаю, Paul понимаю. will either come to believe or he will А not. Павел или придет к But этой it вере, won't к be пониманию, because- или он не придет. It won't be because I didn't try. It will not be. Но because I этого didn't не try. случится, если я не постараюсь. All right, back corner, you had a question. Хорошо, там вопрос был. I don't know what time it is. 5 after 2. Let's take a break. Давайте перейдем. Я спросил.